Okay, so this is a continuation of chapter 4. So this is the second part. We are now in equilibrium of a two-force body. So a particular case of equilibrium, which is of considerable interest, is that the rigid body is subjected to two forces. Such body is commonly called a two-force body. So it will be shown that if the two-force body is in equilibrium, then the two forces must have the same magnitude. So it should have same magnitude, same line of action, and opposite sense. So if we consider this corner plate with two forces acting at point A and point B respectively, so if the plate is to be in equilibrium, kung kani siya is to be in equilibrium, the sum of the moments about A must be 0. So kung mag-moment ta at point A, summation ng moment at point A, dapat 0 na siya. Ma-0 na siya if F2, the moment of F2 must be 0 kung iparotate about A. So dapat F2 must follow the line of action. It follows that the line of action of F2 must pass through point A. So dapat inani ang line of action sa F2, therefore F2 should be inana siya. Para kung mag-moment ka at A, equal gid siya sa 0. Also, the line of action of F1 must also pass through B for the sum of the moments about B to be 0. Kung mag-moment po ka dire, para ma-0 siya, dapat ang imong F1 should pass along the line of action or should pass up point B. Ma-0 pa na siya because if you sum up moment at B, kani siya, wala siya perpendicular distance toward point B. So, inani iyahang sense sa duha ka forces nga kinatawag na two-force body. So, requiring that the sum of the forces in any direction be 0 leads to the conclusion that F1 and F2 have the same magnitude. So, same ilang magnitude, pero opposite ilang sense, and they pass along the same line of action. So, that is a two-force body. Another example for two-force body is kanang truss. Kanang mga roof truss sa building. Say natay truss na each member of the truss, kani kada member sa truss, are two-force body. So, kung ato i-analyze nato ni siya, kani siya nga member sa truss, either ang force nga mag-act sa iya is either tensile force, or compressive forces. So, kani siya is an example of a two-force body. Equilibrium of a three-force body. So, this is also another case of equilibrium that is of great interest. The rigid body is subjected to three forces, or more generally, a rigid body is subjected to forces acting at three points. So, kung nakay tulo ka forces na siya acting at 3 points, in static in equilibrium, so we assume that their lines of action intersect. So, kana siya, line of action niya, mag-intersect siya at a common point. Say this point is point T. So, kung mag-moment ka, summation ng moment at point B equal to 0, so mag-0 ning tulo ka forces. So, F1, F2, F3 is 0. Since the rigid body is in equilibrium, the sum of the moments of F1, F2, F3 about any axis must be 0.
So the lines of action of the three forces must either be concurrent or parallel. Para kung mag-sum up ka og moment, at the point where their lines of action intersect, equal siya sa 0. Okay, example. So, muna itong example. Determine the value for which the magnitude of the reaction at B is equal, value of A, for which the magnitude of the reaction at B is equal to 800 newtons. Kung tanaw na ito ang figure, dili sa ito ni mind dili sa ito mag-focus para kablata unsa ang pag-analyze sa problem. Okay, kung muna itong structure at point B, dapat familiar mo. You're okay naman karon kay online. So, while you're answering your problem, makabrowse mo sa mga types of support. So, pwede mo makatanaw kung saan na siya nga support. Pero kung mag-face-to-face gani, sa face-to-face, dapat familiar yun mo kapabot sa exam, dili mo ko maghatag og kodigo para ani. So, dapat familiar mo kung unsa na siya nga type of support. Kung roller ba na siya, kung hinge ba na siya, kung fixed support ba na siya, dapat kabalo mo. Then for each type of support, pila iyahang corresponding reactions, pila ka buok. Okay, so in this case, kanya siyang at point B, na siya roller. Kung tanaw na itong roller, the roller can move freely about y-axis. So, pwede siya mag-move up and down. But, it is restricted to move about x. Dili siya pwede makamove about x. So, kung aha tong axis, nga gi-restrict yung movement, meaning na diha ang atuang reaction. Muna nga, ang iyang sense pa na. So, i-assume na to siya nga padulong sa tira. Say this is bx. So, kung roller support gani, isa ra ang reaction. Okay, at point A, kung tanaw na to ang point A, unsan may siya nga type of support? It is a hinge support. Pag hinge gani, naatay duha ka reactions. Duha ka reaction along x and along y. Meaning, ato ang structure at this particular point, dili siya pwede mag-move along x, dili siya pwede mag-move along y. Pero na siya tendency nga pwede siya mag-rotate. Depende sa presence sa imuhang external forces nga mag-cause og rotation sa imuhang structure. Okay, say for example, kani siya nga force. Kung dako kayo na siya, kung imuhang structure is not in equilibrium, kani siya dako kayo, so naay tendency nga i-rotate niya ning imuhang structure, mag-rotate siya about this point. Dili siya mapugnan sa reactions at this point, di ko siya mapugnan diri kay kani siya makamove man siya sa y axis. So naay tendency nga mo-rotate imuhang structure kay wala siya enough support at this point. Okay, so for hinge support na tay duha, say ato siya i-assume na to nga para right ang ax dayon pataas ang ay. Okay, these are assumptions. Kani siya nga mga sense sa reaction are assumptions. Pwede na siya later nga mabali depending on the result. If the result is negative, then ato ra siya balihon padayon. Okay. If positive, that means nga correct atong gi-assume. Okay, so for this problem, unsa daw ang value sa A? Nga, or unsay value sa A if Bx is equal to 800 newtons. Okay, so let's solve. So, yun dere, if Bx is 800 newtons, what is A? A raman ang ipangita. Pero pag mag-solve gali ka or mag-analyze gali ka o problem,
isolve gyapon nato ang reactions at the support. So, na naman tay bx. So, isolve gyapon nato si ax, isolve gyapon nato si ay. Always gina siya. Isolve, appeal ang reactions. Okay, so unahon nato ning reactions. To solve for the reactions, we have pwede ta magamit og equation, summation of forces along x equal to 0, summation of forces along y equal to 0. Pwede po ta mag-summation of moment at any point equal to 0. Equal to 0 siya always because this is a problem na ang atong free body, ang atong structure or ang atong rigid body is in equilibrium. Okay, say, ano ni, masolve na siya diretso. Summation of forces along x equal to 0, say to the right, positive. So we have positive ax minus bx, wala na laing horizontal na force, so equal to 0. Therefore, ax is equal to bx, which is equal to 800 Newton. Ax is directed to the right. Positive ang result, so correct atong gi-assume nga sense atong ax. Then we have summation of forces vertical equal to 0. Delete na nato siya later. Magamit nato ni siya later pag mag-solve ta sa A. Okay, summation of forces vertical equal to 0. Assume pataas, positive. Again, kung unsa to imong gi-assume nga direction sa imong mga unknowns, pwede mo ra na siya diretso imong i-assume diri as positive direction. Wala lang, murag masayon lang siya. Kaya para ang pagsulat nimo sa imong equation, ang first value niya positive, dili bitaw mo yung kang negative, ax, no. Mo man imong gina-solve sa para ang the rest sa imong equation, mura din diretso mo i-transfer sa PCAS. Positive na siya diretso ang nasa right side. Mo lang na siya. But depende sa inyo ha, kung gusto ninyo nga lahi inyo i-assume, okay ra gyapon. Makita ra gyapon na siya sa answer pag mag-negative. Again, balihon. Okay, so tanan forces, pataas, positive. So, pataas nga AY. Ang force along Y is kanira man doha. Minus 320 newtons equal to 0. Or AY is equal to 320 newtons. Pasaka. So, muna siya ito ang reactions. Okay, so dali na ta sa gipangayo sa problem. May pangayo sa problem, unsay A? Kung 800 na siya. Natay duha ka solusyon. Pwede ta mag-moment at A equal to 0. Pwede pod moment at B equal to 0. Pwede pod napaisa. Pwede pod say this point is point C. Pwede po ka mag-moment at C equal to 0. Makuha gyapon ni Miss A. So let's try kani din siya inyo i-try po solve kung makuha ba gyapon sa A nga same value. Okay, summation of moment at point A equal to 0. So tanan forces ipa-rotate na to about A. Kung mag-moment at A, kaning duha ma-eliminate. So dili siya ma-include sa itong equation. Ang mo rotate lang ani is kaning 320 mo rotate siya paana o kaning 800 mo rotate siya paana. Multiply by its perpendicular distances. Padulong diri. So mingon tag si clockwise positive. So unsa may mag-rotate about A nga clockwise, kanay clockwise. Kanay counter clockwise. So na to si 320 times perpendicular distance na A equals 800
times perpendicular distance sa 800 padulong sa A is 80 mm. Or A is equal to 800 times 80 divided by 320 equals 200 mm. So, muna siya ang distance sa 320 newtons from point A kung ang Bx is 800 newtons. Okay, so you can try using these two equations. Stingi kung makuha pagyapon na siya nga value. So that's it for this problem. Another example. So sa second example, nada tawo raises a joist that has a weight, or no, a mass of 10 kilograms. Dayon, ang joist has a length of 4 meters. So, gibira niya, siguro from it lying down, gibira niya, then nabira niya up to this position. What is the tension in the rope and the reaction at A? So, unsay tensile force aning rope? So, muna siya T tensile force TR. Ano siya? TR or TB. T at point B. Tapos, reaction. Kani siya, kani nga support, type of support is a rough surface. So, rough surface, nag-attach at this point. So, naa din ha, karon ang ato ang reaction. Pero wala ta kabalo kung pila ng angle kung ahadapit nag-act ato ang reaction. So, kailangan nato may balaan what is RA and what is TB. So, kaning duha ato ang anong. Okay. So, ito siya i-solve. Nasa i-solution dere. Or, gimatag ato solution. The same lang gyapon. Okay, so ato siya i-analyze. In analyzing the problem, tanaw nato una, the joist, ingon siya, has a mass of 10 kilograms. Mass acts at the center of gravity of the joist. So, nasa diri sa center of gravity. Simo ni siya ang joist mass na 10 kilograms. Kilograms na siya. Mass na siya. Di na siya pwede nga may nga ka na ang force. Nga ito nga di na siya force. So, ato siyang i-convert into a weight. Weight sa joist is equal to 10 kilograms times gravity G meter per second squared. Or the weight of the joist is 98.1 Newton. Muna siya. Sunod. Okay. Kanina yun. Muna siya tensile force TB. Tayo na dire. Again, wala ta kabaloon sa angle sa atong reaction. Reaction at point A. Kani siya nga problem greatly involves trigonometry. Okay, may tatawag point, muna siya ang ginatawag na rigid body subjected with three forces or three-force body. So we need to select or we need to get a point at which common sa ilang tulo or concurrent point of
yung lahang axis should be concurrent or will pass a single point. So say, atong project na to ni mga point. Kani mo yung line of action. Na siya. Kani dayon. Iagi na to siya. Tara. So, kani dayon common point niya. Sa ibutang na to. Kani siya sa point C. Point D. So, muna iyang point at which the line of forces of the line of action of the forces intersect. Okay, to look at forces, pwede ta mag-create of force triangle para ma-solve na to ang problem. Say, muna ito ang R1 downward na weight of TC. So, these are the three forces na kailangan na to. Kaning duha ra day. This is TC. This is 98.1 newtons. Kani siya to ang RA. Wala pa takabal silang angles. So, dito na siya ma-solve. Diretso. Si, kani siya padulong dire. Muna siya ang theta R. Okay. So, biyansa na to siya kayo. Di na siya ma-solve. Wala tay angles. So, gikan diri, mangita tag angles para ma-solve na to na siya. Kanira dayon atong kailangan para ma-solve na to ning duha using sine law later. If naanatay angle opposite sa RA, naputay angle opposite sa TC. Okay, so back to the figure. Kailangan na to kani man na siya. Kani siya triangle. So, kung ato ni siya i-project paubos, say, kani siya nga point is point ABCDE. Dili po gikan sa center. Kani siya, ito i-project paubos. Say, point F. Kani siya nga angle, kailangan na ito may balaan. Kabalo mo ito nga 45 mo siya. Pero gikan diri. Padulong diri, wala ito kapulupilyan na siya. Kung na ito nga angle, kailangan na ito may balaan pila ni. Gikan diri nga point, i-project na po na ito siya padulong dito. Si this point is point G. Kay, kani siya, gikan sa D, padulong sa F, equal na siya, gikan sa G, padulong sa E. Kung kabalo ta pila ni, minusan na to ani. So, may balan na to pila ni, makabalo ta pila ni. Masolve na to siya. Kani pod, masolve po na to ni. Natay angle. Natay hypotenuse. Natay angle nga 45. So, kaning daha kung 45 degrees, so kaning daha equal na siya. Kani o kani. Pero resolve na to para makita na to kung equal ba siya. Okay, unahan na to ni B to E. B to E equal na siya is equal to i-angle na lang nato ay para dili malipog nga nung na nato.
So you have, tanaw na to ha, this triangle naatay angle nga 45, 4 meters ang hypotenuse. So what is BE? BE is opposite the angle. So may tag sine 45 is BE over 4. Or cosine 45, same ra gyapon, BE over 4. BE no, not BE. AE over 4. Cosine, kaninga side, EE is tapad or adjacent 45 degrees. So muna siyang cosine. BE therefore, and EE is equal to pila. 4 sine 45. 2, 8, 2, 8. Umingan taog 4 cosine 40, 45. The same magyapon siya. 2, 8, 2, 8 meters. So, naan na tayo kani distance. How about kani? O kani? Kani distance. Kani naman ni siya. Pero kani distance, di ba kani nag-act at the centroid or center of gravity? So, obviously, kung tanaw na to siya, ito siya yung move ko. Have AF, which is equal to FE, which is equal to DG, parehas la, kani, is equal to AE over 2, which is equal to, divided by 2, 1.414 meter. So, kabalo na taani sa kaning triangle. Kabalo na taani. So, kanina lang itong kailangan. Kaning distance. Para makuha na ito ni, kailangan kabalo taani yung para minus na ito sa total line. Para makuha na ito na siya, lisod man siya kung dito ang triangle. So, ikan diri yung point. Say, check that patlang diri. Say, this point, kaninga point is H. Point H. Okay, let's look at the figure. The figure, this angle, kani siya, is 25. Kani nga angle, kung 45 na siya diri, kani po siya is 45 sa tibatang. Kani nga angle, this angle is 45 degrees. Okay, gikan diri, padulong diri is 90 degrees. So, kung 45, 25, so pila ni siyang angle? Kaning angle is 90 minus 25 minus 45. Or kani siyang angle is 20 degrees. Okay. Naatay 20 degrees nga known.
ito siyang ibutan dito para mas klaro. This one, point B, H, ano siya? Kaning angle, 20 degrees. Kani siya nga side, HB. HB is equal to H, dari na lang. HB equal na siya sa DG. Kana 1.414 meters. So, kani siya is 1.414. From H to araw na siya. From H to D. Kani. HD. HD is equal to BG. Kani equal na siya na. So, kung makuha na ito ni, ma-minus na ito ni total length. So, nanatay ka na ang distance. Use cosine. Sine. Tangent Tangent 20 degrees opposite over adjacent. Therefore, HD is equal to 1.414 tangent 20, 0.515 meters. HD na equal sa BG. Therefore, GE na equal sa DF is equal to BE minus BG, which is equal to 2.828 minus 0.515, which is equal to 2.313 meters. So, kung 2.313 ni siya, this one, padulong diri, is 2.313. Kani, padulong diri, is 1.414. So, makuha na ito ni siyang angle. Say, this angle is theta R. Tangent theta R, therefore, is equal to opposite nga 2.313 over 1.414. Sketch na lang natin para A, F, D, theta R, 2.313. Theta R, therefore, is equal to, why is it red? Theta R is equal to shift tangent 2.3113 1.414 58.561 degrees. So, kung kani 58
561 degrees. Again, looking at the figure, kani siya is 20. Kani siya nga TC, gikan sa X, 20. So, kung 20 ni siya, 20 po ni siya. 20 degrees. Kani, 20 degrees. Kung 20 na siya, plus 90 degrees, plus 90, 110 degrees. Kung 58.561 siya, then kani siya is 20, pilang lang angle? 58.561, 58.561 minus 20, 38.561. 38, ikarikip pa yun, 561. So, kung 38.561, pila ning last angle? So, 180 minus 38.561 minus 110, 31. Kani siya nga angle is 31.439. So, trigonometry rin ito na nagigamit. Then, using sine law, we can now determine RA over sine 110 equal na siya sa TC over sine 31.439 equal na siya sa 98.1 sine 38.561. So what is RA? RA therefore is equal to 98.1 sine 110 over sine 4A tapos TC is equal to 98.1 sine 31.439 sine 38.561. TC is equal to, so RA is 98.1 sine 110 over sine 38.561. 147,885 newtons. TC is 98.1 sine 31.439 sine 38.561. 82.086 newtons. So this is the tensile force exerted by the cable and the reaction at point D. Compare ba? Ang ato lang na dali is lahi iyang pagka-draw sa yung force triangle. Pwede ka pili na. Lahi nga angle sa inyo makuha. Tapos, same value. Same angles na de. Lahi lang gid siya forma sa iyang force triangle. So, gikan siya diri R. Instead, ginag-ana siya. Press akong gibuhat. Na siya R. TC. Wait.
Okay, so last topic sa chapter 4 is equilibrium of a rigid body in 3 dimensions. So, rigid body, created in space. Tapos, unsa dayon ang iyahang. Usually, ang ginapakayan is reaction at the supports. Kung naa siya yung mga unknown forces dayon, external forces, na nag-act on the rigid body. So, muna siya yung mga atong kailangan i-solve. It is in 3 dimensions. So, we can use these 6 equations. So, sa summation of forces, we can sum up forces along x, along y, along z. Sa moment pod, we can sum up along x, along y, and along z. 6 scalar equations are required to express conditions for equilibrium of a rigid body in the general 3-dimensional case. These equations can be solved for no more than 6 unknowns. 6 equations, 6 unknowns ang solve, which generally represent reactions at the support or connection. So, muna siya ng mga kasagaran ng ginasolve ng mga unknowns. The scalar equations are conveniently obtained by applying the vector forms of the conditions for equilibrium. So, scalar form, mas okay siya nga gamiton. Pero, syempre, kailangan na to siya i-consider gyapon ang direction sa forces. Kung yung kaninga force, imong iparotate ani nga point. So, kung yung mag-moment ka at this point, i-consider gyapon yung iyahang R. Ang R niya pa na. So, kung muna mong X, or muna mong X. So, kung pa-R niya pa na, so that is positive R. Kung opposite, syempre negative. Again, kani siya imong equations, or it can be expanded into these 6 equations. Reactions, the supports, and connections for 3-dimensional. So, before, nag-show ta og mga common types of supports and connections for 2-dimensional. Pero kung 3-dimensional, so na siya. We have frictionless surface and ball or roller, wheel on a rail. So na siya, kung kani, na siya tag-isa. Pag roller on a rough surface o wheel on a rail, na siya duha. So again, makamove siya freely along X, pero along Z o along Y, i-restrict yung movement mo lang siya nga adiha ang iyang reactions. Pag rough surface, tulo ka buok. O ball and socket, tulo ka buok reactions along X, Y, and Z. Okay, so pag universal joint, so maniyahang reaction. Tapos, nalang siya isa ka moment. So, yahang ungan or na siya support nga moment along x-axis. But for fixed support, so dili siya pwede mag-move along x, y, and z. Dili po siya makarotate along x, along y, along z. Fixed naman siya. Napag hinge and bearing, pin and bracket, hinge and bearing supporting axial thrust and radial load. Pero common is kani fixed support. Okay, so familiarize. Tapos, kay para later, dili mo malibog kung unsa imong gamitan nga. Or unsa na siya nga support, type of support. Tapos, pila ka reactions that are acting on that particular support. Okay, example. Isa lang siya ka example. So, this example, singin dere, a sign, kanina siya, sign, uniform density, weighs 270 pounds. Again, weight acts at the center of gravity. So, kung muna yung muhang sign, ang center of gravity, rectangular ma siya. So, ang center of gravity, nas to 1/2 sa iyang length, 1/2 sa iyang height. So, naadira ang imuhang weight, which is 270 pounds. Supported by a ball and socket. Pag ball and socket, na siya tulo ka reaction along X,
along y o along z. Again, assume sense. Kani siya gi-assume na nako nga yung save to siya positive sense dire x y z. So gi-assume na nako yung mga positive directions. You can assume otherwise, pero depende lang sa inyo. Again, when you get a negative answer, so kung kag palihon na nimo na siya, or still butang nimo ang negative na value, then example kani siya positive imong gi-assume, kani positive imong gi-assume, pero negative day siya, so it should be directed downward. Tapos ingon siya unsay tension in each cable, unsay reaction at point A. So natay duha ka cable, EC, cable BD. So nakay tensile force TBD, another tensile force TEC. Tapos kato day imuhang reactions AX, AY, AZ. So muni imuhang kailangan i-solve. Okay. So let's draw all the forces. TBD, TEC, dayon reaction at point E along X, along Y, and along Z axis. So muna siya itong kailangan i-solve. Oh, wait. To complete the free body diagram, napadito yung weights assigned. Weights assigned 270 pounds. So muna siya itong complete free body diagram. So first na to i-solve. Kung tanaw na to, kaning 270. Ang weight sa sign is equal to negative 270 J. Kaya long y-axis mo na siya. Tapos, unit, pounds. Next, let's solve for TEC. TEC is equal to, kuhaan mo na siya, force with known 2 points along its line of action. So, masolve na to siya using multiplying its magnitude times unit vector from point E to point C. TEC is unknown, so muna itong kailangan i-solve. Multiply by its unit vector. Okay, so unsa man iyang unit vector from point E to point C, unsa iyang distance along x-axis. Muna mo x-axis, x, gikan diri nga point, padulong diri nga point, kanya siya imuhang distance from E to C along x, which is 6 feet. Gikan diri padulong sa left, so negative 6i. How about distance from E to C along y-axis? So gikan diri pasaka padulong dira nga point, which is 3 feet. Positive pasaka mo siya, so 3j. Tapos along z-axis, yung tanaw na to, point C, point E. Point C, kung ito siyang project padulong diri,
project na to padulong dira. Padulong siya sa C, which is iyang distance along z-axis is 2 feet. Positive kay gikan dira padulong towards you. So, paana? So, this is positive 2. Okay. Divided by the square root of 6 squared plus 3 squared plus 2 squared equals 7. Or TEC is negative 6 over 7 I plus 3 over 7 TEC J 2 over 7 TEC. Okay, so muna itong vector TEC in pounds. Next, TBD. Vector TBD. Again, scalar niya nga value. TBD. Unit vector from point B to point D. TBD times distance from point B to point D along X. Naharang gyapon ang X. Naharang gyapon ang D dire. So along X, gikan dire padulong dito. This is 6 plus 2, negative 8I, negative kay gikan sa B padulong sa D to the left. Tapos along Y, gikan dire pasaka padulong dire, which is 4 feet, so plus 4J. How about along Z-axis? B to D along Z-axis is gikan dira padulong dito 8, negative 8. Okay, negative kay padulong sa likod. Square root of 8 squared plus 4 squared plus 8 squared equals 12. Therefore, TBD is negative 2/3 I plus 1/3 TBD J minus 2/3 TBD K unit pounds. So this is vector TBD. So na tayo vector TBD, TEC. Ang next is, we can sum up forces along X, Y, and Z para natay equations with respect to X, with respect to Y, and with respect to Z nga naay kani nga mga values. Okay. Summation of forces along X equal to 0. So, tanan forces along X, say we assume to the right positive. Tanan forces to the right positive. Tanaw na to, AX na siya to the right siya. Kung sa tong direction sa atong unknown, may atong sundon or i-assume. So, to the right positive. Kani, wala siya force along X. Kani, na siya force along X. O kani, na dire sa iyahang, dire na tres tanawon. Muna siya iyahang X, Y, o Z component. Kani po siya X, Y, o Z component. So, diha na ito kuhaon. So, mingang tag AX positive
minus, minus 6/7 DEC minus 2/3 DBD. So, muna siya ang mga forces along X. Wala na lain, so equal to 0. Okay, sunod. Sum up forces along Y equal to 0. Let's assume tanan force pasaka, positive. Pasaka na to AY. So, we have positive AY plus 3/7 DEC plus 1/3 DBD minus 270 equals 0. Other siya i-denote this as equation 1, equation 2. Again, kani nga values gikan diri o gikan dira. O kana siya. Kana siya negative 270. Summation of forces along z-axis equal to 0. Say, padulong dira, positive. So, positive AZ plus 2/7 DEC minus 2/3 DBD equals 0. Kana siya equation 3. So, equations of equilibrium along X, along Y, o along Z. Pero kung tanaw na to ang equations, unknown, unknown, unknown. Same as this one, same as this one. So, di po ako na siya masolve. Okay, let's proceed. If we sum up moment, tanaw na to ha, para masolve na nato yung mga unknowns, mag-moment ta at a point na ma-eliminate na to ang uban na unknown. For this case, we can sum up moment at point A, mawala ang AX, mawala ang AY, mawala ang AZ, or ma-eliminate ang tulo. Ang iparotate dayon nato about dire is kani, kani, o kani. Pero, along X, along Y, along Z, gyapon siya kung mag-moment ta about point A. So, inani siya. Copy na ko ni. Copy. Dayon. Sige ako itong copy. Dili na lang. Okay, so summation of moment about A equal to 0. So, ipa-rotate na to about A equal to 0, tanin-tanan forces. Pero, along x-axis, so, pa-rotate na to dire ang mga forces along x. Kung tanaw na to, atong i-analyze ning kada force, kaning TEC, na siya component along x, na siya component along y, o na siya component along z. Kada pod, again, component along x, along y, along z. Kaning 270, yung component is along y lang siya. Okay, so tanan forces along x, kani o kani, iparotate na to about A. Pero kung tanaw na to ang figure, ang atong component along x, wala siya perpendicular distance. So, itong perpendicular R times F na siya. R is distance gikan sa point kung ka mag-rotate,
padulong sa force. Kaso, kaning imong x nga component, wala siya distance about, distance, padulong dire, perpendicular distance. So, wala tayo ma-solve kung sa x-axis. Okay, how about sa y-axis? Sa y-axis, kanina force, patuyok na to dire. Kanina force, patuyok na to dire. O kanina force, patuyok. Say, let's assume, paana nga rotation, positive. So, we have TECY. Ano sa may TECY? Ano dire? TECY is, kano siya? This is TECX, TECY, TEC along z-axis. So, along y is 3 over 7 TEC. So, 3 over 7 TEC times perpendicular distance. Again, gikan sa point, kung ano mo iparotate, padulong sa force. Kana nga distance is 6 feet. Gikan dira, padulong dito, about, along x man siya. So, positive 6. Plus, kay, kanina force, paano gyapon siya rotation. So, plus TBDY. TBDY is 1/3 TBD. So, 1 over 3 TBD times perpendicular distance from point A padulong sa TBDY na force is 8. Positive 8 feet. Minus, or ato idiretso balin sa pikas, para may siyang positive 270. Gani, mag-rotate siya sa opposite direction mo ng negative. Balik sa pikas, may siya positive. Perpendicular distance from A, padulong dira. Kung kani siya is 8 feet, so naman siya katunga. So this is 4 feet, so times 4. Kani siya karon is another equation. This is equation, so ano equation? 4. Oh? 1, 2, 3, 4. Okay, how about summation of moment at A along z-axis. Tapos, z. Say, so mga force along z, say paana nga rotation, positive. Kani nga force, pa-rotate na to about this axis. Kaning forces along z. Kani raman duha. Wala nilain. So, same yung rotation. Same tag. T, kani siya is TEC K along z-axis is kani siya 2 over 7 TEC tapos negative 2 over 3 TBD. 2 over 7 TEC times perpendicular distance gikan diri padung pareha gyapon 6 feet gikan diri padung sa BD pareha gyapon nga 8 feet. 6 minus 2/3 TBD times 8. Wala na laing force, so equal to 0. Negative 2/3. Negative 2/3. So this is equation 5. Solve equations 4 and 5. Using your calculator. Itong equation na function. Para ma-solve na to si T, EC, and T, BD.
So, ito sa equation. Mode 5, 1. So, naatay first is 6, 12, 18 divided by 7 equals 8 divided by 3 equals 270 times 4 equals 12 divided by 7 equals negative 16 divided by 3. 3 equals 0 equals na pod. Naatay TEC which is 315 pounds and TBD nga 101.25 pounds. So, nakasolve na tag duha ka unknown. Ang last is unsay AX, unsay AY, unsay AZ. Masolve na to na siya using equations 1, 2, and 3. Equations 1, 2, and 3. So, at may kopyahon. Copy. So, from equation 1, masolve dayon na to si AX. From equation 2, masolve na to si AY. Dayon equation 3, masolve na to si A along z-axis. So, what is AX? AX is equal to, balance sa pikas, positive 6/7 times 315 plus 2/3, 101.25. AX is equal to 6 times 315 over 7 plus 2 times 101.25 times divided by 3, 7.5. Kung naay gamay nga ligas sa value, that is because sa ito ang pag-round off. Kung dili siya dapat more than 1 or more than 2. Dapat mga point lang. Kung kani siya, itong i-round off, may mo siyang 338. Ano ito later na yan ang answer. So, this is AY is equal to positive 270 minus 3/7 times 315 minus 1/3, 101.25. AY therefore is equal to 270 minus 315 over 7 minus 101.25 over 3. 101.25 pounds. Then lastly, A sub Z. A Z is equal to 2/3 101.25 minus 2/7 315. AZ is equal to minus over 7 negative 22.5 pounds. So, kung negative na siya, meaning kini siya dapat na dito.
So, dapat na siya sa opposite side. Or, kung ato siyang ibutang kanan, the reaction at A, therefore, is equal to 337.5I plus 101.25 J minus 22.5 K. So this is the final answer. So answers for the tensile forces, EC and BD, and the reaction at point A. Okay, so ang una gibuhat is to get all the vector forces. Vector. So vector forces ang weight ug ang kaning duha ka tensile force. Sum up forces along X para makakuha tag equation involving AX, AY, and AZ. Dayon, mag-moment din ta at point A, pero along X, kung naay value sa X, example, paana. So, na siya X na distance, perpendicular distance. So, na siya X na perpendicular distance, so naka-equation dali. In this particular problem, so wala tayo nakuha, o wala tayo moment at point A along x-axis because wala siya perpendicular distance from point A to the forces. Okay. So, nadan tayo duha ka equations, duha ka nodes, TEC and TBD, na-solve din na to ang duha ka tensile forces. And then, using the equations katong nakuha na to nga summation of forces along X, along Y, along Z, nakuha din na to ang components of the reaction at point A. So, muna siya ang process in solving problems na equilibrium, sagali na siya, equilibrium of a rigid body in 3 dimensions. So, na yung solution. So, gagmay na kayang ligas ng mga values. Okay, so kaning problem, you can try to solve this. This will be your seat work or practice problem. So, solving yun na siya in preparation for the exam. If you have questions, again, send your questions sa GC or sa a private or a comment lang mo dito sa Google Classroom. Okay, so that's it for chapter 4.